Hello friends, all හැමදෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ web component development video series එකේ හතරවෙනි වීඩියෝ එකට මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ how to use servlet context. servlet context එක කොහොමද භාවිත කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව. Right. Servlet. Servlet technology is used to create a web application reside at servlet side and generate a dynamic web page. Servlet technology is robust and scalable because of Java language. Before Servlet, CGI mean Common Gateway Interface, scripting language was common as a server-side programming language. However, there were many disadvantages to this technology. We have discussed this disadvantage below. There are many interface classes in the servlet API such as servlet, generic servlet, HTTP servlet, servlet request, servlet response, etc. Right. What is a servlet? Servlet can be described in many ways depending on the context. Servlet is a technology which is used to create a web application. Servlet is an API that provides many interface and classes including documentation. Servlet is an interface that must be implemented for creating any servlet. Servlet is a class that extends the capabilities of the servers and respond to the incoming request. It can respond to any request. Servlet is a web component that is developed on the servlet to create a dynamic web page. Right. Servlet context interface. Servlet context interface එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. An object of servlet context is created by the web container at time of the deploying the project. This object can be used to get configuration information from a web.xml file. There is only one servlet context object per web application. Right. If any information is shared to many servlets, it is better to provide it from the web.xml file using the less than context param greater than element. Right. Advantage of servlet context is to maintain if any information is shared to all the servlet. It is better to make it available for all the servlet. Web provide this information from the web.xml file, so if the information is changed, we don't need to modify this servlet as it remove maintenance problem. Usage of servlet context interface. There can be a lot of usage of servlet context object. Some of them are as follow. The object of servlet context provides an interface between the container and servlet. The servlet context object can be used to get configuration information from the web.xml file. The servlet context object can be used to set get or remove attribute from the web.xml file. The servlet context object can be used to provide inter-application communication. Okay, how to get the object of servlet context interface. Number one, get servlet context method of servlet config interface return the object of the servlet context. Number two, get servlet context method of generic servlet class return the object of servlet context. Syntax of get servlet context method. Right method code example තියනවා public servlet බලමු code example එක syntax of get servlet context method එකේ public servlet context get servlet context
ඒවගේම example of get servlet context method එකට අපි example code දෙකක් තියෙනවා. We can get the servlet context object from servlet config object. ඒකට අදාළ වන කෝඩ් එක මෙතින් අපිට පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම another convenient way to get the servlet context object අපිට තවත් servlet context එකකට object example එකක් තියෙනවා. servlet context application equal get servlet context. right මේ අපිට පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ code example එක. Example of servlet context to get the initialization parameter. In this example, we are getting the initialization parameter from the web.xml file and printing the value of the initialization parameter. Notice that the object of servlet context represents the application scope. So if we change the value of the parameter from the web.xml file, all the servlet classes will get the change value. So we don't need to modify the servlet. So it is better to have the common information from most of the servlet in the web.xml file by the context parameter element. Let's see the simple example. right මෙතනදී අපිට example එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මුලින්ම තියම මේ web app කියලා මේ අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා මේ web.xml ෆයිල් එක තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. web.xml ෆයිල් එක code example එක තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක වෙනින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ තියෙන start tag එක තියෙන මේකේ ෆයිල් එකේ code එකේ end tag එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා context param. The context param is for all application. So it is put the inside the web app tag. web app tag එක ඇතුළේ තමයි මේක තියෙන්නේ. But outside any servlet declaration. right parameter ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා parameter name එක drive name එක ඊට පස්සේ parameter name එක close tag එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ parameter value tag එක මෙතන parameter value tag එක ඒ කියන්නේ මෙතනදී parameter value එක අපිට add කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී parameter value එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ parameter value tag එකේ close tag එක right ඊට මේ context parameter එකේ close tag එක ඊට මෙතනදී අපි servlet එක හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට code example එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක simple code example එකක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන නිම කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉක්මනින්ම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.